Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu The Long Dark. The Long Dark. Wo wir gerade erfolgreich heldenhaft einen Wolf fertig gemacht haben. Und uns jetzt die Sachen toter Leute zu eigen machen. So wie wir das bisher auch gemacht haben. Dann werden wir noch jemanden retten, weil wir so ein guter Mensch sind und dann hoffentlich abhauen. Wer weiß, wie es dann aussieht mit den Bären. Vor allem der Pelztyp hat einfach eine persönliche Fehde mit dem Scheiß, mit den Bären hier, ne? So, ja, es ist jetzt fast Mittag, es ist ein bisschen Kackwetter, aber das ist schon in Ordnung. Kann schon mal passieren, wisst ihr? Also so in, wo sind wir? Kanada? Schneit's halt manchmal. Ich denke, ich sehe auch schon unsere Vorratskiste. Der Mackenzie hat einfach immer noch Hunger. Das kann ich gut verstehen. Ich bin auch jemand, der sehr unersättlich ist. Oh, das ist nicht die Vorratskiste. Das ist ja schade. Der scheiß Bär jetzt da drin ist, dann raste ich aus. I can't afford to get distracted. Ach, ich kann nicht weiter, okay. Aber was ist denn mit dem... Oh Mann, ich muss schon mal kurz am Rücken kratzen. Hier war doch der... Oh, das ist hier vorne. Ha, lol. Okay. Vergesst alles, was ich gesagt habe. Wir gehen nicht in den Tunnel. I can't afford to get distracted. Okay, auf dem Stein scheint das drauf zu sein. Oder bei dem Stein. Ich denke, wir müssen den Typen auch noch ein bisschen gesund pflegen. Oh, da ist es doch. Das sieht doch gut aus. Der wird nicht sofort, wenn er Schmerzmittel bekommen hat, wieder aufstehen. There you are. Geheimversteck. Wow. Hope nobody needs this anymore. Naja, okay. Ja, ist besser als nichts, oder? Ich meine, es hätten auch Zeitungen drin sein können. Ha! Jetzt muss ich einfach nur noch geradeaus, mehr oder weniger. Hoffen, dass mich der Bär nicht zwischendrin erwischt. Obwohl ich, also ich meine, der wird hier nicht einfach so rumlaufen, denke ich mal. Das ist so ein Gegner, der ein bisschen gescriptet ist. Ein bisschen? Wahrscheinlich ausschließlich gescriptet. Ich hoffe, ich muss nicht richtig gegen ihn kämpfen. Nutzen, satt. Ich bin nicht satt. Soll ich dich was essen? Oh, die Peaches. Oh, die habe ich mal wieder... Ups, eigentlich wollte ich die gerade gar nicht essen. Okay, es scheint aber okay zu sein. Oh, das ist immer noch ganz schönes Stück, ne? Weil der Mackenzie halt auch schleicht, als wäre er ein Ninja. Und dabei so laut ist, als wäre er ein Trampeltier. Ich weiß, dass sich das gerade widersprochen hat, aber das ist ja wurscht. Los, jetzt schlepp deinen Arsch den Berg hoch. Hopp, hopp. Jetzt tu mal nicht so. Nur weil du die 35 Kilo auf dem Rücken hast. Also... Oh. Ja, ist jetzt natürlich blöd, dass man auch wieder runter muss. Oh, warte, ich wollte auf die Map. Das zieht sich jetzt hier ein bisschen. Wir müssen halt ein bisschen... Wir dürfen nicht so schnell den Berg runter. Sonst verstaucht er sich den Fuß und dann ist nichts gewonnen.
Der Mackenzie. Okay. Wir holen mal das Gewehr raus. Ich denke, das ist eine Vorsichtsmaßnahme, die wir uns durchaus leisten können. Oder sollten. Da ist das Haus. Sieht man irgendwas? Nee. So. Ich warte die ganze Zeit darauf, dass die Cutscene anfängt. Waren wir da schon? Bestimmt. Oh, da sind ja Kreuze. Habe ich die beim ersten Mal schon gefunden? Oh nein. Der hatte eine Familie. Das ist wohl vielleicht die Fehde, die er mit den Bären offen hat. Völlig verständlich in dem Fall. Woher kommen die Pfeile, die der Bär im Rücken hat? Hat er ihn auch mit Pfeilen beschossen? Ey, yo, ich hab dein Zeug dabei. Lebst du noch? Vielleicht checkst du erstmal, ob er noch lebt. Oh, shit. Oh, that's smart. Take it easy. You're pretty banged up. Probably a bit delirious, too. I just gave you a shot of some heavy antibiotics. Might feel funny for a while, but it'll help. Ja, hoffen wir es You're gonna mal. need some time to recover. Time? We don't have time. We need to get a message out. It's important. Message? You mean to your friend? Asking for medical help? Never mind that. Help me up so I can look at the radio. Let's see if the parts you brought back are any good. Ja, hoffen wir mal, dass es passt. That's a military shortwave, isn't it? Maybe. I know a bit about radios. It's not like any surplus I've ever seen. Ah, damn it! Well, the parts look fine. So, whatever's wrong with the radio goes deeper than that. What could it be? Something to do with the power. Fuses. Transformers, maybe. We have bigger problems to deal with first. That bear's out there, hunting us. He's a smart old bastard. He'll keep us from getting out, getting supplies, finding help. Eventually, he'll either get us, or starve us out. Ah! Oh. I gotta lay down. Help me back to the bed. Ich habe eine Errungenschaft bekommen. Ich fürchte, das mit den Bären wird uns noch ein Nachspiel haben. Damm, Bär, Umgebung. The dam was pretty busted up, like you said. Place was cracked open by the quake years ago and never recovered. Was already half dead at the time. Meaning? The dam dates back to the 60s. Industrialists from the mainland wanted to use it to power a mining town he was planning to build. But the bottom fell out of the price of coal, and he had to abandon those plans. Some fool tried to get it running again in the 80s. But then the forest talkers got involved, and that was the end of it. Pretty sure the quakes finished the job once and for all.
Forest Talkers. Also Waldflüsterer klingt ein bisschen besser als Forest Talker. Can you tell me anything about where we are? Well, this whole area takes its name from Mystery Lake nearby. It's kind of a wilderness preserve, though you wouldn't know it from the logging trucks. Not much around there, apart from some lake cabins that'll be locked up for the season. You've already seen the dam. Railroad passes through the area. Trains come through once in a while. Fewer every year. The whole area's mostly dead. Most of the year. You sound like you like it that way. Yeah, I sure do. So, no other people living out here? You gotta understand. The collapse destroyed Great Bear. There's nothing here to stay for. You meet anyone out here? Chances are they're hiding from something. Or someone. And you? Why are you here? I have my reasons. Tja, der versteckt sich wohl auch für irgendwas. So, who are the Forest Talkers? Eco-terrorists. Activists, some call them. Depends on who you talk to, I guess. Why are they out here? Well, they've been active for years. They come and go. Mostly here to throw a wrench in the works for a variety of resource projects, mining, forestry mainly. They want Great Bear to remain a pristine wilderness. You don't sound like you agree. Oh, I've no love for industry. But this is the way of the world. You have something they want. They take it. Nothing much you can do to stop it. Well, judging by what I saw in the dam, I'd say the Forest Talkers are still active. Well, that's good news for you. Keep your eyes open for supply caches they might have left behind. Okay, jetzt reden wir mal über den Bären. What's this unfinished business between you and the bear? Ah, me and the old bear. Every time we meet, we make a little trade. And what do you trade? Each other's blood, mostly. Sounds like a losing proposition. Oh, I'm sure it will be. For one of us. The main reason I'm out here is I'm looking for someone. You won't find too many people out here. That's Ich kind dachte of the jetzt- whole point. Ich dachte, wir fragen This is nach einer someone Frau. important to me. A woman. She may have passed through here a few days ago. She might have been injured. What makes you think she came through here? She passed through the tunnel leaving Milton. Then... I'm not sure. Well, the roads from Milton don't lead this way. Wherever she's headed, you'll have to cross the mountains to find her. Not an easy path, even for the most experienced outdoorsman. I'll do whatever it takes. You won't get far with that bear on the prowl. What we need is to get my radio up and running, so we can find out what the hell is going on. Maybe someone out there has seen your friend. Ich fürchte, das Funkgerät wird deswegen nicht funktionieren, weil wir ja diesen EMP hatten. War das? Das schon, oder? Das war sowas in der The Art. woman I'm looking for. She might be on her way to a place called Perseverance Mills. You know it? Yeah. Shit nothing town, north part of the island. Sounds about right. Yeah, I know it. We were on our way there, my passenger and I, when we crashed. I need to find a way to get there, or contact her. See if she's all right. You sure she's alive? Yeah, I'm sure. Well, normally I'd make some calls on the old shortwave. Whole area's been damn quiet since those lights in the sky. Even the wildlife's acting strange. But I might have an idea. Erstmal. What do you mean the wildlife's acting strange? You live out here long enough, you get a sense for the patterns in nature. Right now, the patterns are broken.
critters aren't behaving the way they should. It's like they're spooked or something. No. Not spooked. But changed somehow. Best way I can say it is, things don't feel right. Ja, ich bin gespannt. Ich weiß gar nicht, ob das Spiel schon komplett draußen ist, aber ich bin gespannt, was am Ende der Plot-Twist ist. Und jetzt fragen wir mal, was er für eine komische Idee hat. You said you had an idea. What do you have in mind? Geh nochmal zum Damm. Well, it's a long shot. But I may know how we can find out about your friend. I'm listening. This shortwave, I use it to keep an ear open for what's going on. So how do we get the radio working? There's no reason I can see why it shouldn't be working. Well, what about more parts? Or another radio? We might find another radio. But I think I have a better idea. Problem is, it's no use with the old bear out there. Das hab ich schon gedacht. Your path to a working radio and our survival is through that bear. Ach, klar. We have to find a way to deal with him first. Ja, und jetzt? Okay. So we have to deal with the bear. But you're half dead, and rifle shots don't seem to do much. So... That's because the old bear, he's special. Oh, of course. I've been hunting and trapping for years, and I've shot a lot of bears. But I've never encountered anything quite like him. A special bear like that needs special magic to bring him down. Magic? Don't worry, I'm not delirious. I don't mean literal magic. But we need the old knowledge. The old ways. What do you have in mind? There's an old story. Local legend, maybe. About one of the original settlers of this place. Spence. Story goes something like this. Spence shows up and sets up his claim shanty with his young family in tow. For generations, the family had been traders in the Hudson's Bay Company. Old voyageur stock, they say. Hard people. Survivors. One day, a bear shows up and menaces the homestead. Spence takes a shot at the bear, but it doesn't seem to do anything. Bear wanders off, but Spence's wife, she takes a turn. Slips into fever. For days, delirious, she screams about the bear. Local doctor can't do a thing for her, neither can the priest. A week later, a hired hand goes missing. And they find him. Just a body. Ravaged. Spence fears for his wife and kids. He's convinced some evil bear spirit is trying to kill them. Revenge for some slight in the past, maybe. Something in the family history. Spence gets some men together for a hunting party. They go out into the muskeg and track something big for days. Eventually corner it. It's a big son of a bitch. Biggest bear they'd ever seen. Man killer. Story goes, they empty their rifles into the bear and it just walks away. Like it's made of stone. They call it the demon bear after that. Wife's dying now. Spence believes the bear's evil spirit is killing her. Eating her soul. He can't get anyone to join him on another hunting party. They know rifles don't work. So he forges a spear. Like a boar spear, but bigger. From some old Hudson's Bay trapper's wisdom, apparently. He goes out into the muskeg, disappears for days, and then one morning, the wife's fever breaks. But nothing from Spence. Some men go out looking for him, and they find him. Half dead, blood all over him, body torn almost in two. The bear's work. The last thing he says is, spear stole the bear's soul. My wife is now free. And then he's gone. So, did he kill the bear? Nobody knows. Never found a carcass.
They buried Spence, took the spear back and hung it over the mantelpiece in the Spence homestead. Never saw that bear, or any other, again. Years later, after the Spence family faded to obscurity, wealthy land baron bought the spear to hang in his hunting lodge. Just so he could tell that story, I imagine. So, do you believe it? The story of the demon bear and the spear stealing its soul? No, of course not. I might spend all my time alone in the wilderness, but I'm not crazy. But the old stories sometimes have truth hidden in them. Spence might have been superstitious, but he had the right idea. 10 inches of cold, hard steel might do what a bullet can't. I'm convinced. A spear's the way to kill that bear. And you need to get Spence's bear-killing spear if we're gonna survive the winter. The old hunting lodge is still there. A couple of days' journey south. Follow the tracks the other way, through the muskeg, and you'll find it. If the spear's there, get it. It might be our best hope. And the radio? You deal with the bear, and let me worry about the radio. Now, let me rest. Good luck out there. Watch out for our demon. Right. Na, herzlichen Glückwunsch. Kannst du mir mal bitte verraten, warum ein Speer fertig bringen sollte, was... Kann ich bitte irgendwo pennen? Was was eine Bullet nicht kann. Oh, wir haben ein neues Limit. Nice. Das ist ja praktisch. Haben wir jetzt nicht mehr hier. Okay. Also ich finde es ein bisschen lächerlich, aber... Kann ich bitte die Fackel haben? Es ist, was es ist, ne? Die Frage ist ja jetzt, wenn wir da lang kommen, also da runtergehen, dann werden wir wahrscheinlich... Ach komm, wir machen das einfach. Wo komme ich denn hier raus? Ach, da ist die Tür. Cool. Das ist überhaupt nicht beunruhigend. Ich gehe mal hier außen rum. Okay. Ja. Das mit dem Bären finde ich gar nicht beunruhigend. So ein bisschen Hokuspokus muss schon auch drin sein im Leben. Wir haben jetzt Mittag. Wir schaffen es also safe nochmal zurück zu dem zu den Tracks, aber ich weiß halt nicht, wo wir, also wie schnell wir dann auf der anderen Seite irgendwas hinkriegen. Das ist halt die Frage. Das werden wir aber, so wie es aussieht, auch erst in der nächsten Folge erfahren. Wir laufen jetzt noch ein bisschen und dann ist es eigentlich schon langweiligerweise vorbei. Ich renne mal ein bisschen. Jetzt sind wir ewig unterwegs. Ein bisschen bergauf ist in Ordnung. Da kann man ein bisschen langsam machen. Okay. Ja, und dann werde ich wahrscheinlich noch eine Folge aufnehmen und dann muss ich leider noch zu Rewe. Sonst gibt es morgen nichts zu essen. Jetzt entspann dich. Ich mach doch schon langsamer. Okay, die Heavy Duty Antibiotics haben wir jetzt losbekommen.
Okay, Leute, solange wir hier noch im Weißen stehen, würde ich sagen, wir beenden die Folge an dieser Stelle und dann ein Deer. Aber ich habe noch genug zu essen. Wobei, aber ich habe auch keine Möglichkeit, es zu braten. Okay, nein. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns gleich in der nächsten Folge wieder und dann gehen wir noch durch den Tunnel und dann werden wir hoffentlich nicht direkt von den Bären gefressen. Bye!